And thank you for keeping it here with us. At this point, we're going to cross over to the Nairobi Funeral Home. Our reporter Herman Kamariki is on ground. He is having a word with families of the flood victims of Friday and Saturday's flood incidents in Nairobi, of course, and in other parts of the country, but largely Nairobi. We cross over to Herman now, who will give us an update of what's happening there, as well as a word from some of the families. Herman, good afternoon. Thank you so much, Ndu. I'm getting you live from Nairobi City Mortuary, where the exercise of identifying bodies that were collected after the floods that killed several Kenyans across the country have been brought here, especially from Nairobi. And of course, we are also having conversation with the families that are looking for their loved ones. And we just got one man here who is set to tell us a friend they have been working with, of course, on matters as a border rider, and give us details about how the friend got lost, or rather got into the river before he was carried with his motorbike. Maybe to answer, you tell us about your name and then tell us about the situation in which your friend was actually taken away. Okay, kwa majina naitwa Morris Nzao. Mimi ni mwana boda kutoka Makadara sub county. Rafiki yetu alikuwa anaitwa Martin Akani. Hiyo siku on Friday tarehe 6 alijipata kwa hii hali na akapata mauti yake. Martin alikuwa mtu amenyamaza, hakuwa na mambo mingi na hakuwa yani na uchokozi anjawahi kuwa nayo. So hiyo siku kama kawaida alikuwa anaendelea na shughuli zake za kazi, akapata mteja kutoka mahali alikuwa ndo aende side za Isili. So ile harakati wakivuka moto, maji ikakuwa mingi. Mteja yeye alifanikiwa akaruka, akarudi nyuma, na ile harakati ya kunyang'ang'ana au kwa pikipiki yake ndo sasa maji kamlemea na akabebwa. So ile ingine changamoto nimekuwa naye nilikuwa ni kumtrace mahali yako. So tulingangana kutoka hiyo siku, tukakuja kumpata on Sunday at City. Aliokotwa na askari wa California, na ndo sasa tukaanza kutafuta familia yao, cause hatujakuwa tunamjua vizuri kifamilia, hajaitueleza kuhusu familia yake mahali inatoka. So tukakuwa tunatafuta through friends, ndo tukafanikiwa kupata namba tukapiga kutoka nyumbani, ndo tukatrace familia yake, tukawapata wamefika leo asubuhi. So imekuwa challenging juu familia yake haiko sawa, si ati ni wale watu wako pamoja ati kifedha nini hawana uwezo. So ni challenging. Tunaomba kama kuna mtu anaweza saidia hii familia isafirishe hii mwili yao wapeleke nyumbani, kwa sababu ametoka Kakamega na gharama ni kubwa. So amekuwa mtu anapenda uhusiano na watu, kwa sababu amekuwa kwa sako ya inaitwa Dominion, imetoka Makadara sub county. So sako itaingililia mahali itaweza, pia stage yake mahali alikuwa anabebea itaingililia tu, ijaribu mahali inaweza. Yeah. Thank you so much. That is a friend to Martin, whose body has been identified. And of course, the family has also been here. Maybe Mzee can come here and also talk to us. This is Mzee who has actually traveled overnight from Kakamega to Nairobi just to tell us about, to come and see this son who has not been home for some time. And of course, from the details we are told, he's not been home for over 15 years. And that is why the family is here. Labda Mzee, you will tell us about huyu kijana ambaye anaitwa Martin. Mlipataje ripoti kwake na nyumbani mmekuwa na uhusiano gani na yeye, na mipango ya mazishi inafanyika namna gani? Huyu jana anaitwa Martin. Yeye ni shangazi. Sababu mimi nimeoa dada ya baba yake, mpaka nimuite shangazi. Hii habari tulipokea siku ya Jumamosi kitu kama ikienda saa 8. Tukastuka. Ndio sasa tukaanza kusambaa habari ya kwamba Martin tumesikia ampelekwa na maji na Nairobi. Watu nyumbani walijikakamua, wakafikiria bila wanaweza kufika upande hii, wakashindwa. Hiyo poma baba yake ni mdhaifu. Hiyo poma mandugu zake karibu wote yeye alikuwa na paki peke yake, na mandugu zake wote wamekufa. Wakaangalia wakaona hakuna mtu wa kutuma huko. Ndio sasa wakakuja mpaka nyumbani, wakaniambia sasa wewe utakuwa uende Nairobi, uende kuna farm. Kweli ni yeye ama nukusikia tu tunasikia. Ndio nikatravel jana usiku, nimefika leo hapa asubuhi kwa hii mocheri.
ndio nimehakikisha nimeenda kwake. Sasa nimehakikisha ni yeye. Kitu ambayo iko hapa sasa, vile nisema mwanzo, ni usaidizi. Hakuna kitu kingine tunataka, ni usaidizi. Kwa maana nyumbani hawana mbele na nyuma kwa familia yao. Papa yake ni mdhaifu, sisi yake wote hawako sahi, na Martin mwenyewe amekaa hapa Nairobi zaidi ya miaka karibu na watu, hakuna mtu anamjua sana nyumbani. Vitu ya nyumbani ambavyo wanafanya, vitu harambe, michango ya nyumbani asikiki. Hiyo ndio shida ambayo tuko nayo, bila tunaweza kumsafirisha ndio apate sasa mahali pa kwenda kupumzika nyumbani. Hiyo ndio shida kubwa. Sasa Thank you so much. We have spoken to the father here, mzee, unaweza songa kidogo tu pale, and then I'll talk to Ojiro, who is from Vocal Africa. Ojiro, you can join us and have this conversation here. Of course, he wants to give us the details of what is happening. Ojiro has been a representative from Vocal Africa, trying to help the families identify their kins and also on the plans on how to get their kins at home. Ojiro, from the introduction, from part of it, how's the situation here? And of course, you can also brief us how many families, or maybe which families have found their loved ones, and the emotions at City Mortuary. One, my name is Odhiambo Jiro Frederick. I'm the head of Rapid Response at Vocal Africa, which is a Pan-African human rights organization. So we've been supporting these families since the first day of incident, and so far we have got around 26 bodies at City Mortuary here, Nairobi Funeral Home. Yesterday we managed to do 3 postmortems for the individuals that were drowned, but today we are doing around 8 since the morning, around 10, started by 10. But again, we want to also make an appeal to the government to consider putting a toll number, a national toll number, so that families are able to find out the whereabouts of their loved ones that have gone missing, or even seek information with regards to when postmortems are done. Like today, we are facing a very big challenge that we were expected to do around 15 postmortems today, but only 8 families have come. The other families that positively identified their loved ones over the weekend have not come. So it forces us now to use stations like KTN to then appeal to those families wherever they are to come so that the postmortems can be done. You know, autopsies cannot be conducted without the family relatives presently within there, identifying the bodies and allowing the government pathologists to then conduct the autopsy. So allow me to mention the names of the young men that were drowned here, were drowned and brought here, and their families are unable to come or have no information that postmortems are done today. There's a body that was picked at Lakisama, name not yet identified, but at the mortuary it is the number at the mortuary is 451. We have got Patrick Wambere. The family came here. One of them is the family is called Geoffrey Joguna. The number of the bodies is 432. They have not come. We have got 2 bodies that were electrocuted. One in town and one in Mombasa Road. The families have not come here. So we are asking those families to also come. And also we have got a lady by the name Eunice Wanja. Eunice Wanja have not been identified, was picked at Molem, and the family have not come. So we are asking, if you have got a relative by the name Eunice Wanja, please consider coming to City Mortuary so that then we can fast track postmortem processes. We also have got Simon Kabiria, who was identified by their relative called Chege, and Chege have not come today. Yet today we have got the pathologists that are willing to conduct those autopsies. Then we have got an identified body that was picked on Saturday, with the registration number at the City Mortuary is 426. This body was picked at Gikomba area, Gikomba Market. So people from Gikomba Market, consider coming to the Nairobi Funeral Home so that you can see if your relative is here. Then we have got Martin. Just one name, Martin. He was brought here, he was identified by friends who have not come back again. So again, we are asking, if you have a relative or somebody by the name Martin, please come. Of course, that's coming in from the Nairobi